carcinoma breast, okay, and this is again carcinoma breast specimen, okay. So there are multiple specimen. Okay, don't go for laterality, okay. So now this is confirmed that this is the breast, okay, because you can see the skin and there is a nipple. Actually there is a nipple. Since the sections were taken, that's why it has got distorted, okay, because of the section. But I can see here this was a nipple, there is a tumor, the sections are taken from the tumor. The whitish area which you can see, that is a tumor, okay. This is a tumor. This whole from here to up to here, this is a part of the tumor. The tumor is part, actually the breast is formed mainly by the adipose tissue along with the, what is the basic unit of the breast? Class e bolechhilam na, terminal duct lobular unit, which is actually formed by the division of which? Lactiferous duct, okay. The lactiferous duct on the back side, it divides and divides just like in the lungs, and ultimately it ends up in the TDLU, terminal duct lobular unit, okay. So that is interspersed in the whole of the breast along with the adipose tissue. So mainly the breast is formed by the adipose tissue, and in that adipose tissue there is some TDLU you can see, okay. So the normal gross picture of the breast is greasy or yellowish appearance, okay, because it is mainly formed by the adipose tissue, okay, and adipose tissue looks like yellowish. But this whitish area, this is an abnormal thing. The whitish area you can see, so this is an abnormal thing. Second part is that this is solid, not sponge like or soft. This is a solid area, okay. You can say there is a whitish solid area noted just below the nipple-areola complex. You can describe in this way. Measuring, you can give an approximate measure, like if I can see here, though it is not totally possible to give the measurement in a specimen in this form, because how we give the measurement? We actually put the specimen in the table and expose whole of the tumor area, and then we take a scale and we measure the, but in the examination you will not be given the scale, but approximately you can give, like this seems to be 8 centimeter or 9 centimeter or 7 centimeter, approximate you can give 7 centimeter by 4 centimeter in dimension, okay. This is looking like whitish homogeneous in appearance, okay. The most appropriate way which we give, which is not possible for your level because you are not getting the specimen in your hands, we first look for the laterality. And how we look for it? We consult either the surgeon who has done the operation, then we go for the reports which were being done, like what are the reports which are being done before operation. Before operation there are many things done in the patient, because operation is a permanent thing. So all the things like USG, breast, mammography, those are being done, okay. So we go for those reports, that in which side the lesion was present, whether it was on the left side or right side or both, okay, we go for that. Next thing, most of the time the surgeon when sends the specimen, the levels, okay, this is the lateral margin, this is the superior margin. So by going for those, suppose the surgeon is saying this is the lateral, this is the superior, by going along with those margins, we can say this is the left side or right side breast, okay, by following those, okay. But in this specimen you will not get this chance, fine. Next thing what we do, we after receiving the specimen আমরা কি করি বলেছিলাম না, একটা স্পেসিমেন আসার পর প্যাথোলজি ল্যাবে কি কি করা হয়? গ্রসিং এর আগে একটা স্টেপ ছিল, নো, টিস্যু প্রসেসিং পরে, গ্রসিং এর আগে প্রি গ্রসিং একটা করা হয়। হোয়াট ইজ প্রি গ্রসিং বলেছিলাম না ক্লাসে? হোয়াট ইজ প্রি গ্রসিং? হোয়াট ইজ কোল্ড ইস্কিমিয়া? কোল্ড ইস্কিমিয়া টাইম, এইগুলো বলেছিলাম
no, not that thing. এগুলো বলেছিলাম কি বলিনি? বলিনি, ঠিক আছে। Suppose a tissue has been taken out from the patient body. Okay, now is this tissue getting the blood supply? Blood supply, oxygen supply has been cut out. Okay, and if this tissue is kept in any place, it will autolyze, it will get destroyed. Okay, it is actually in the phase of ischemia. So to prevent that, you have to put immediately, or you should put it immediately in the formalin. Okay, clear? So the time between cutting the tissue out from patient body or individual's body and putting it in the formalin, this time is called as cold ischemia time. Is it clear? This should be as minimum as possible. Ideally, it is being said it should be less than half an hour. Okay, but at max you can go for 1 hour. After that, there is a definite chance that the changes will start occurring and the findings will get lost. Okay, the purpose of the taking tissue biopsy was for microscopic examination, and if I can't get the microscopic properly, then what is the use of doing the biopsy? Okay, so that is the cold ischemia time. Now after the tissue has been put in the formalin, ফরমালিন জিনিসটা কি আমি বলে দিয়েছিলাম, এটা বলো তাহলে কি আছে ফরমালিন, পরীক্ষায় ধরবে কি আছে? 40% কি? ফরমালিন না, ফর্মালডিহাইড dissolved in water. Okay, and saturated solution is made, that is 100% formalin মানেটা কি? Water containing 40% of the formaldehyde, that we call as 100% formalin, and that is diluted. কতটা dilute করা হয়? 10 times, from 100 to it is diluted to 10%. Okay, and this is the solution which you can see here, that is used for preservative. Okay, clear? So now the tissue has been put in the formalin. Now what is the next step? It will be sent to the pathology lab. Now after receiving the specimen, what we do? We do pre-grossing. Okay, pre-grossing ব্যাপারটা তোমরা কেউ জানো কি? Any one of you? What is pre-grossing? You don't, any of you don't know? Okay, pre-grossing মানে হচ্ছে এই যে breast space, if the specimen size is too small like appendix, gallbladder or true cut biopsy, then no need to do the pre-gross. Okay, but if a specimen of this size, around 20 centimeter by 10 centimeter or 15 centimeter by 10 centimeter, of this size specimen, it is a huge specimen, so the penetrating power of formalin is not more than 1 centimeter. Okay, so if I keep this specimen in the formalin in this form, then the formalin will penetrate 1 centimeter deep from every side. The center part will remain unfixed. Okay, central part will remain unfixed because it is of huge specimen. Okay, clear? So to avoid this, what we do, we cut the specimen at a gap of 1 or 2 centimeter. Okay, which is being done here. এখানে যে দেখতে পাচ্ছ সেটাই করা হয়েছে। এটা কেন করা হয়? So that I can expose each and every part of that tissue. এখানে ধরো 2 সেন্টিমিটার গ্যাপে করে দিলাম, ঠিক আছে? এবার এখান থেকে 1 সেন্টিমিটার ঢুকবে, ওই দিক থেকে 1 সেন্টিমিটার ঢুকবে, পুরো পার্টটা ফিক্স করে দেবে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার হয়েছে? ক্লিয়ার টু অল? So this we call it pre-grossing. The method by which we do the pre-grossing is called as bread loafing. Bread loafing ব্যাপারটা বলেছিলাম, মানে হচ্ছে কাটবো, বাট পুরোটা একদম থ্রু এন্ড থ্রু কেটে দেব না। এটা কি রকম ভাবে আছে দেখো, ভালো করে দেখো। This is same way the bread loafing has been done. Okay, এই দিকে কিন্তু এখানে টিস্যুটা এই জায়গাতে পুরোটা কাটা হয়নি, ঠিক আছে? এখানে এই অবধি কেটে এখানে থেমে গেছে, ঠিক আছে? Why? So that the orientation don't get lost. আমি যদি পুরোটা থ্রু এন্ড থ্রু কেটে দিলাম, ঠিক আছে, ফিক্স হয়ে যাবে, কিন্তু অরিয়েন্ট আমি পরে করতে পারবো না যে এটা ল্যাটারালি ছিল না মিডিয়ালি ছিল না মাঝে ছিল না কোথায় ছিল, পরে আর করতে পারবো না, ঠিক আছে? সেই জন্য ধরো এই অবধি টিস্যু আছে, আমি এই অবধি কাটবো,
last 1 or 2 centimeter I will keep, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? That is called as pre-grossing. Clear to all? Now after the pre-grossing has been done, we keep it in the again in the formalin, and the next day we go for the grossing. What is grossing? What do you mean by grossing? Anyone? এটা কি বলেছিলাম না বলিনি? আমি বলেছিলাম সবকটা, আর ভুলে গেছো বোধহয় বলেছিলাম ক্লাসের। আচ্ছা বলে দিচ্ছি, the microscopic slide is not large enough to observe the whole that tissue. Okay, microscopic slide এ আমি 1 সেন্টিমিটার বাই 1 সেন্টিমিটার একটা সেকশন দেখতে পারবো, ঠিক আছে? তো তার জন্য আমাকে এখান থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ এরিয়া থেকে টিস্যুটা কেটে বের করে নিতে হবে, ঠিক আছে? রিপ্রেজেন্টেটিভ এরিয়া, নট র্যান্ডমলি আমি এখান থেকে বের করবো এখান থেকে, না, রিপ্রেজেন্টেটিভ এরিয়া থেকে আমাকে কেটে বের করতে হবে টিস্যুটা, যাতে আমি মাইক্রোস্কোপিক স্লাইডে দেখতে পারি। আমার কাছে এত বড় স্লাইড নেই, ঠিক আছে, যে আমি পুরোটা টিস্যু এখান থেকে এইরকম কাটবো তারপরে পুরোটা ব্লকে ভরে দেব। আমার কাছে এইরকম স্লাইড, এইরকম সাইজের স্লাইডটা নেই, কিন্তু আমার কাছে এইরকম সাইজের স্লাইডটা আছে, ঠিক আছে? তো আমাকে ওই রকম ভাবে কাটতে হবে, ঠিক আছে? তো এখানে কিন্তু সেই রকম ভাবে কাটা হয়েছে, ঠিক আছে? Now since we are discussing the breast, in the breast what we do, we first take the sections from the margins. Okay, you should know that the surgical resection margin in any surgical specimen is very important. জানা আছে তো? The surgical resection margin মানে হচ্ছে এই যে ব্রেস্টের কনটেক্সটে বলছি, এই ব্রেস্ট টিস্যুটা পেশেন্টের বডির সাথে অ্যাটাচ ছিল, this back part was cut out from the patient body and taken out, কেটে বের করা হয়েছে, ঠিক আছে? So from this surface the surgeon's knife has passed through. This is called as the deep resection margin. Okay, deep resection margin. Again, if you see from the anterior end, the surgeon knife has cut the tissue from this side. Okay, he has cut this side, this in this way. Okay, surgeon knife ta erokom bhabe pass koreche. So these are the resection margins, and if there is a tumor which is located on the resection margin, that means the surgery was not adequate, ঠিক আছে? Suppose there was a tumor of this size, okay, surgeon didn't understood, he thought that the tumor is of this side, okay, this size, fine, but it was actually of this size. Now he cut it out. পরে কি ক্ষতি হবে পেশেন্টের? রিল্যাপস করে যাবে, ওই যে পার্টটা রয়ে গেছে সেটা রিল্যাপস করে যাবে। যদি এইটুক থাকে, if it is less than 1 millimeter, it has the chance of relapsing. ওকে, তাহলে এটা কি করে বোঝা যাবে যে রিল্যাপস করতে পারে? এটা এইরকম যদি কাটা হয়, মার্জিন যেটা সার্জনের আছে মানে সার্জিক্যাল রিসেকশন মার্জিনস, ওখানে টিউমারটা থাকবে। ধরো এইরকম টিউমার এখান থেকে কেটেছে, এই জায়গাতে তো টিউমার আমি দেখতে পাবো, ঠিক আছে? So this resection margins are very important. Okay, the the inferior, we call it inferior resection margin, medial, lateral, superior resection margin, and the deep resection margins are taken. Okay, a representative section is taken. So this is the first 4 sections or 5 sections which is being taken out. Next we go for the tumor proper. Okay, then we go for the tumor proper. We generally take 2 or 3 or 4 sections depending on its size, how large it is. We take the sections from the tumor proper. Okay, then we take sections from each representative area from the 4 quadrants. What are the 4 quadrants in the breast? Upper outer, upper inner, lower outer, lower inner. Arekta quadrant ki central. Okay, so from all these 4 quadrants, one normal looking area, from the normal looking area section is taken. Okay, and this is taken to look for any benign entities or some premalignant lesions. What are the premalignant lesions in the breast? কি আছে? আমি তো নিজে ক্লাস নিয়েছি, বলো, পড়েছিলাম তো প্রিম্যালিগন্যান্ট লিশনস কি আছে।
দুটো পাথওয়ে বলেছিলাম, একটা লো গ্রেড পাথওয়ে, একটা হাই গ্রেড পাথওয়ে। লো গ্রেড পাথওয়েতে কতগুলো প্রি ম্যালিগনেন্ট লিশনস ছিল, তারপর আলটিমেটলি লো গ্রেড কার্সিনোমা ব্রেস্ট তৈরি করছে। হাই গ্রেডে একটাই ছিল, ওটা হয় তারপর সঙ্গে সঙ্গে হাই গ্রেড কার্সিনোমা ব্রেস্ট হয়ে যায়। কি কি ছিল বলো, ভুলে গেছো? এটা তো আমি নিজে ক্লাসটা নিয়েছি, এটা তো বলতেই হবে। কলামনার সেল লিশন ছিল, আর্টিফিক্যাল ড্যাকটাল হাইপারপ্লাসিয়া ছিল তো, দেন ডিসিআইএস লো গ্রেড, এটা আমি বলছি লো গ্রেড পাথওয়েতে, লো গ্রেড ডিসিআইএস, দেন ইট গো ফর লো গ্রেড কার্সিনোমা ব্রেস্ট, ওখানে হাই গ্রেড ডিসিআইএস ছিল, তারপরে সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে চলে যায় হাই গ্রেড কার্সিনোমা ব্রেস্টে। ঠিক আছে, এটা একটু দেখে নেবে তোমরা, এইগুলো পরীক্ষায় ধরবে। ঠিক আছে, সো ওই ডিসিআইএস বা এডিএইচ বা কলামনার সেল লিশন ওইগুলো কিন্তু টিউমারের সঙ্গে থাকবে না, ওটা ওই নর্মাল লুকিং এরিয়াতে থাকবে। ঠিক আছে, তো সেটা দেখার জন্য আমরা ওটা ওখান থেকে সেকশনগুলো নিই। নাও দ্য নেক্সট উই টেক সেকশন ফ্রম দ্য নিপল অ্যারিওলা কমপ্লেক্স। ওকে, এই যে সেকশনটা নেওয়া আছে, এখানে সেকশন নেওয়া আছে, তার জন্য এটা ডিস্টর্টেড হয়ে গেছে নিপলটা। ওকে, ক্লিয়ার? So the section is again taken from this area and then we go for the lymph nodes. Okay, ঠিক আছে, clear? So these are the things which we follow in case of breast specimen. ঠিক আছে, ক্লিয়ার হয়েছে? এবার you please describe this specimen. তুমি এদিকে সামনের দিকে চলে এসো, তুমি সব সময় পিছনেই থাকো, এদিকে এসো। এখনই তো করলাম আমি, না না তুমি করো করো করো, আচ্ছা তুমি করো। প্লিজ ডিসক্রাইব দ্য স্পেসিমেন। ইয়েস, ইউ ডিসক্রাইব। পরীক্ষায় যদি বলে দেয় তখন কি করবে? এখানে ভুল হলে আমি ঠিক করে দেব। ভেরি গুড। অফ হোয়াট? ব্রেস্ট। ওকে, no, don't go for carcinoma directly. Okay, showing presence of a mass, you can say. Okay, so there is a mass. Now you can describe size of the mass, approximate, not exact. Okay, you can describe the size, you can describe the color. Okay, if there is any special areas like any whitish or any blackish or reddish area present, if it is, you can describe it. Okay, here is nothing such. Okay, so this is probably a specimen of carcinoma breast. Okay, probably, because we don't know whether it's a carcinoma or not unless and until we look under the microscope. Okay, so just say in that way. Okay, clear? Bottled, mounted. Okay, okay, very good. Okay, ill-defined margins, you can say. Okay, that is also going in favor of carcinoma breast. Okay, ill-defined margins. Okay, any other thing? Color, you can say. Okay, you can describe the size, approximate. Okay, what do you think, what could be the approximate size? You just give an approximate dimension. Okay, if not possible then you can also leave if you can't guess. Okay, now what is your provisional diagnosis? Okay, probably it is a case of carcinoma breast. Okay, then the question will arise that how the specimen is, means how these specimen are looks like in microscopic examination, what are the types of carcinoma breast. I think those all things have been taught in the theory classes. আজকে ডক্টর উৎসব পড়িয়েছেন তো এইগুলো, ঠিক আছে, কি রকম দেখতে লাগে। ঠিক আছে, হয়ে গেছে। এনি আদার কোয়েশ্চেন্স? আচ্ছা, আমি তো সব কটা বলে দিলাম, এবার তুমি একটু বলবে যে কি কি ব্লকস গুলো আমরা নিচ্ছি, রিপিট করতে পারবে? ক্যান ইউ রিপিট, রিকল? Okay, very good. First we do the pre-gross, bread loafing, by bread loafing. Okay, okay, then okay,
What are the sections we generally give? 1 centimeter on, this is a 1 to 2 centimeter the grade loafing. So Okay, that is the pre-grossing. The pre-grossing is the only thing we want to fix the whole specimen. This is the only purpose of pre-grossing. Once it has been fixed, then the purpose has been served. Okay. Now, how we go for grossing? কোথায় কোথায় থেকে আমরা সেকশন গুলো নিই? surgical incision. Okay, resection margin is very important. ঠিক আছে? Why it is important? Because if the tumor is present, then that means the surgeon will give some more therapy to the patient. Okay, maybe he can give radiotherapy or chemotherapy to the patient, or he can consider for resurgery. Okay, resurgery tao korte pare if possible, but generally they go for chemotherapy or radiotherapy. Okay, and this is the importance of surgical resection margin. So surgical resection margins থেকে সেকশন গুলো নেওয়া হয়। দেন তুমি বলো আর কোথা থেকে সেকশনটা নেবে? টিউমার প্রপার, ইয়েস, 4 or 5 sections we take from the tumor proper. আর কোথায় থেকে নেওয়া হয়? Nipple-Areola complex থেকে একটা সেকশনটা নেওয়া হয়। আর normal looking area of the breast from all 4 quadrants we generally take. Okay, you can say just normal looking area. Okay, to look for any premalignant lesions, all those premalignant lesions I have told you. Okay, now the last part is the lymph nodes. Okay, here I think the lymph nodes are not present. The lymph nodes are very important. Why it is important? Number of lymph nodes increases the stage. Okay, in TNM staging, the T means tumor size, not tumor size. T indicates how much spread is of the tumor, কতটা ছড়িয়ে গেছে। ওকে, এখানে সাইজের ব্যাপার আছে। জিআই ট্র্যাক্টে টিএনএম এ টি যেটা ইন্ডিকেট করে কতটা অবধি গেছে, সাব মিউকোজা অবধি গেছে নাকি মাসকুলারিস প্রপ্রিয়া অবধি চলে গেছে নাকি সাবসেরোজা অবধি চলে গেছে, সেটাকে ডিনোট করে। কিন্তু এখানে সাইজ, ঠিক আছে। টি denotes the tumor, N denotes the nodal involvement, how many lymph nodes, at which region the lymph nodes are involved, and M denotes metastasis. Okay, ঠিক আছে। So these are the points and that's why nodes are important. Okay, clear? সবার ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে, ঠিক আছে। এবার তাহলে আমি যেটা আগে দিন বলে দিয়েছিলাম, এবার টিস্যু ব্লকটা আমি নিয়ে নিলাম। এরপরে কি করতে হবে? টিস্যু প্রসেসিং কেন করা হয়? কেন করা হয়? To make the tissue hard enough to be cut through the microtome. অনেক পাতলা সেকশন কাটতে হবে, তো তার জন্য টিস্যুটাকে হার্ড করতে হবে। এখানে টিস্যু অনেক সফট থাকে, ঠিক আছে। So the tissue processing is done. Then in the microtome, tissue is cut in thin slices. Then it is stained. Then we do the microscopic examination. Okay, clear? ঠিক আছে। Any further questions? Okay. Okay, very good. So cold ischemia. The thing is that when the surgery is done for any, whether it's a biopsy or large specimen, any tissue, once it has been cut out from the patient body, the oxygen supply, glucose supply is cut out. So there is an ischemic state for that tissue. The tissue starts autolyzing. Okay, second point, also there is attack of bacteria, virus starts, because now there is no blood supply, no neutrophils, so there is no problem in attacking to those organisms. So there is a very much high chance of getting autolyzed. Okay, all the details starts degrading, nuclear details, cytoplasmic details. So to avoid those details, we are supposed to immediately put that specimen in the fixative, whether it's a formalin or some other thing. Okay, that time that tissue has been cut out at 11 AM and it is being put after how many minutes? Suppose it is being put in the formalin after 15 minutes at 11:15 AM in the morning. So this 15 minutes is the cold ischemia time, and it should be ideally less than half an hour. Okay,
but if it is more than half an hour, then it is okay, but it should not be more than 1 hour. ঠিক আছে, it should be within half an hour, but should not be 1 ঘন্টার থেকে বেশি যদি হয়ে যায়, তার মানে ডেফিনিট চেঞ্জেস গুলো আসবে, মাইক্রোস্কোপি করতে অসুবিধা হবে। ঠিক আছে, then it is kept in the formalin and immediately sent to the lab. এবার ল্যাবে ডিপেন্ড করছে যে কত বড় আছে টিস্যু। if it is small tissue, then we directly gross it either the same day or the next day. If it is large, then we initially do the pre-grossing. Okay, what I told you regarding this large specimen. Yes, 1 or 2 centimeter per we cut the tissue in the bread loafing manner. Okay, and then we go for grossing next day. Okay, ঠিক আছে, so that is the cold ischemia time.